Hello and welcome back to Mbuya Nyamkuta Glass Table Talk. It's me, Connie, the brand new ambassador for Nyaradzo, self-proclaimed. I'll hand you over to Auntie Tari. Brand ambassador Shuktoda. This is by Ginya. And this brand ambassadorship, I'll tell you the story behind the cap in another episode, but I got this cap so that I can hard-end cap so that I can self-proclaim to be an ambassador. This is Kokotare. Welcome to your favorite program, Mbuya Nyamkuta Glass Table Talk. Naima skanen kunyanya mimi wechidiki. Mimi wechidiki. Unengwa chiziya zvako kuti wakudika bota. Ukuenda kuma sleepover ako. Saka ku sleepover kumnenge mchenda kumnenge mchinonorara mchidika popcorn here. Netflix and chiwi mfunga kuti chiwi yacho chi. Zvamunozoti mangwana makuseni wakuti turi unotsvaga morning after. Kwena kumaya wena unotsvaga morning after. Waifunga kuti chichi chaitika ku sleepover. Hatizvidi zvavanhu vanoshandisa morning after is hanzi vapedza morning after mumafamasi umu tanzwawo ripoti iyo tangoti tivhunze kuti pamunenge muchienda sleepover mune muchiti muri kuenda unoitei uchienda usina kugadzirira masoja. Gogotari taurai navazukuru venyu. Vasikana iwo kana watozvifunga kuti ndo zvandiri kuda kuronga kuita kana muchienda kumapati kana kumachii atingakurambidzei kuti don't be sexually active musadai makura handiti but you know munofana kuva responsible for my actions enyu because tikataura nezve unprotected sex we are talking about a whole lot of things zviri associated ne-unprotected sex. We are talking about HIV, we are talking about my STI, we are talking about my HPV, inokugumisira tozoita cancer. All those things really associated ne kuita morning after pill kwa mnenge mchito kwanditi. And pauri iwewe unoita irregular menstrual cycle yekuti autozive kuti ndinoenda period rini, autozive kuti ndinoenda madays mangani, auzoti ndichaita bleeding yakaita sei. Imagine if you want to plan kuenda kana ku holiday, you don't know kuti unoenda period rini because of overuse ma morning after pill. So please, ma hormones kai morning after ma hormones amunenge mchisa mumiri ma artificial hormones anonokanganisa your normal menstrual cycle so that kana wadi pregnant anobva destroy that pregnancy. Exactly. So the more hormones you keep pumping into your body because you are using this as regular contraception, kuti pesa kwawaendera sleep over, don't know how often, mangwana wakuenda kupharmacy. Our advice is, if you are at that age where makudya bota, ingogara waenda kunoitwa a long-term contraception. The misconception, especially amongst our community, is ukatanga contraception uchiri mwana mdiki unozotadza kubara. There is no proven research that says that, or it's associated with promiscuity. Kuti ukaenda pa contraception wafambi wakungorara nemunhu wese wese. You can still rara with munhu wese wese usiri pa contraception. Sezvamuri kuita So hatidi kunyepera usande umai Maria wekuti handisi pa contraception, asi ko morning after yauri kutora every month chii ichocho contraception ingoenda kuoneswa chadeko, ingoenda kuoneswa IUD, ingoenda kuoneswa unobaiwa depo, kwete kuda kuita kuzvisanitize kuti inini ndiri mutsvene muchizviexpose kuzvirwere. Alright, kana mafunga kudya bota racho musingade kubaiwa majekiseni, makondom adhure. Tenge makondom zvataurwa naAunty Tari kuti you are exposing yourself kuzvirwere. And mozopedzisira maita pampacho unozopotsa because menstrual cycle yako ya all over the place nema morning after aya. The next thing, numbo. Let's talk about abortion. Right, ndisati taenda pama-abortions anditi unogona kunetsikana kuconceive neconfusion yaunongochikonzeresa mubody mako nekushandisa ma-contraception yokuti apo wambodai apo wasiya apo wadai
body yako inova confused, but especially morning after consistent body yako inozviziva. Ndosaka kune different types of family planning. I think we need to talk about family planning at some point. Titaure different types of family planning methods ariko anoenderana nezvaunenge uchida iwewe, kuti uri kuda long term here, uri kuda short acting here, uri kuda machi. Hatisi kuencourage kuti musaite itai unprotected sex. Tiri kutaura kuti handiti unofanira kunge uri family planning kana wafunga versus zvekuita morning after. Takatiri ipapo tiri kuti unofanira kuita protected sex kana uri munhu wauri kuzoti hausi kuzivana naye zvekudaro, kana muna kutestana. Remember kuti munhu anogara ari window period handiti. Saka inyaya yekuti tichafanira kutotaura redu mumwe musi. Please let me just warn you, just be safe vanangu kunzoko. Just because someone is speaking eloquently, just because someone is showing you all the love, please musaite HIV test yemaziso. Kana yeganda remunhu musaite HIV test yemaziso. Kana achikuramba because wasuggest a new start center, ndizvozvo ndikoko agaranga asingatokudi, anga achingoda ke kudya beans mahara. Apparently ndakanzwa kuti beans, bota nemadora zvawedzerwa dictionary rechinyadzi. We are just trying to make it light. It's a whole Nyaradza ambassador saying all these things. Have you ever heard of someone who gets fired before they get the job? It's this person. So tanaitaura musa don't use money, musa use emaziso kuita HIV test. You'll be surprised kuti kunzoko kwakatakura kurema. And beto todanana kune munhu anokubudira pachena kuti gara zviyaka ini ndiri pamapirits. Wobva watoziva kuti uyu munhu yatori nani uyu ari kutondiudza, rather than uye waunongofunga kuti chiri fiti chichinoenda kugym. Pamwe chiri fiti chinoenda kugym chacho yasa chato munhu testwa chitomboziva. Saka be that pedantic person uye anoti handei tinotestwa, anenge arambawo. Bye Felicia. You only live once ka, hakuna my lives too. Exactly. Right. So I want to pane imwe issue futhi kuti vanhu vano mistake kuti chinonzi abortion nechinonzi miscarriage chi handiti. Tiri munyika dzakasiyana siyana handiti. Some people abortion is illegal. I know Zimbabwe abortion is illegal. Abortion is illegal. And then I know kuti kune mamwe countries ekuti abortion you can choose ku aborta. Aborta is that the medical ending of pregnancy, and it's iri 24 weeks and below or even lower. And it's abortion, kana wakuita abortion mwana akura zvekutodaro, then that's dangerous. Kana uchita zvekubvisa nhumbu mwana ama weeks akura dumbu ratokura kudaiwo, ndopepe kuti munhu anogona kufa. And it's because tikuti mwana akura zvakanyanya, and it's zvekuti it's not safe for abortion to be done. And abortion could be done therapeutically, and because munanogonange are not fit enough to carry that baby. And we're talking about those people who maybe have been diagnosed with a terminal illness, cannot their final stages of cancer, and they discover that they are pregnant for some reason. And there are some people who are not gonna go kurwara so quick, so they deteriorate so quick, and then amidst that you discover that this person and then someone thinks of like doing a pregnancy test, then you discover this person is pregnant, then termination of that pregnancy. In very rare cases, it could worry, especially that it's hyperemesis, it is severe. Sometimes in very, 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 I'm talking like 1 in 100,000. A threat to that the woman's life. Sometimes they will consider terminating that pregnancy. Or if mwana anema waenda kumaskani, mwana anema severe abnormalities, kana kuti congenital abnormalities asiri compatible with life. So kuti mwana ane urema hwekuti akwanise kurarama musociety, kana kuti mwana anakufomeka zvakanaka zvekuti kana mwana yakazvarwa akwanise kumuisa musociety mwana yeye, because anogona kunge asingaiti kunge munhu
mane mafeatures ekuti haitonge munhu handiti saka that zvinogona kukonzeresa kuti paitwe matermination handiti and then kune miscarriage ndo loss yepregnancy unintentional handiti ine mareasons akawanda ma-accidents munhu ari pregnant akaita accident akaita crashing blow to the abdomen anogona kuita miscarriage dzimwe nguva domestic violence kana kuti mumwe munhu anogona kunge ari atinoti mahabitual handiti yekuti like body yake naturally aikwanise kucervix yake akwanise kuvhara because anga achishandisa termination of pregnancy as contraception. Yes. Saka munhu chibereko chake cervix yake yajera manje kuti patime yakati nhumbi inobviswa, which is, I don't know how much I can say this, termination of pregnancy, unless for a medical reason, do not use that as contraception. There is abundance of contraception. Do not use termination of pregnancy as contraception, because by the time yawazoroorwa wachata wagara mumba wakuda kubata mwana wakungoita miscarriage, are you emotionally strong to keep that happening to you owing to what you did in your earlier years? So ngatipafungisise istereki ipapo. Ndingatonzi zvangu yaimwa mapiritsu but ndoziva kuti kana ndauda kubata mwana wangu ndobata mwana wangu. Still on that, kune vamwe vanhu vanoitawo problem yekungova nhumbu, not kuti pane zvavakaita, handiti inotonzwawo mahabitual abortions kana mahabitual miscarriages, handiti ekutoti vanhu vavanozonzi vanoswa stitch rinonzi suture rekuti zvani kana 37 weeks anozonobviswa stitch yekuti kana mwana akazodawo zobudawo zvake mwana wati sei ati kurei. Saka zviri patu kuti kuna vamwe vanhu vanozviita intentionally kuti pane vamwe vanhu vanozikanwa nekubvisa nhumbu ende kuna vamwe vanhu vanobvisa vanhu nhumbu. It's not right. If you are one of them, it's not right. Who is earning a living nekuita vanhu ma-abortion, you've got blood on your hands. And really confront yourself and ask yourself, is this worth it? Ndingade kuti mwana wangu. Exactly. Because especially kana ari ma-backstreet abortions, waitwa backstreet abortion hauna kuenda kunoitwa DNC, pamwe hauna kuziva kuti ma-products of conception ese abuda here. Kazhinji anotosara kazhinji. Chibereko kana paine chinhu chinogona kublowa infection out of control, chibereko, because of how vascular it is. And it's a very sterile place. Mukasaririra chinhu chete a product of conception or abortion ye waitwa naambuya bhanda vekuseruko nechinhu chisiri sterile, watointroduce infection muchibereko. Infection yechibereko rages like wildfire, and kazhinji kacho it disseminates. Exactly. And kazhinji kacho munhu anogona kufa. Ndo kazhinji. And because by the time apa unenge wasvika papoint yekuti wakutya kuenda kuhospital because ndakabvisa nhumbu. Not only kuhospital, uri kutya kutaurira kamai vako, dzimwe nguva wangoenda cheta una mumwe munhu ari kuzviziva. Uri kutya kutaurira amai, utya kuenda kuhospital because kuhospital vachasvika vachibvunza kuti chii. Ukataura, I don't know these days, but kudara they had a legal obligation to let the police know. Yeah. Well, if they are suspecting kuti wakaita abortion, then definitely they will involve the police, because what they will do is they will track whatever my questions are and whatever. Vanokuita scanning vangonoti pane zvakasaririra versus zvauri kuvaudza, then ukangoudza kuti mudomo wavo muri kurwadza, ivo vokuita scan wona muchibuda muri tiratidza kuti pane placenta yakadembukira irimo. Unotoona kuti unotoenda kutheater kochimuka theater unotoona mapurisa akagara pamwe. Exactly. And the next thing wakuenda kuchikurubi 6 months 1 year, is it worth it? So I don't know how much I can stress about contraception, and I'm going to touch on vanamai as well. We are modern mothers. Why are we wearing those rose-tinted glasses dzekuti wangu mwana doesn't have sex? When you had sex, did you tell your mother? I certainly didn't tell mine. So let's be very honest. Zviri kuitwa nemwana, as long as usiri kugara naye 24/7, mwana
anogona kuti anopedza chikoro na 3 o'clock every day na 3:30 anenge auya pane panombopfuura napo. Remember, sex doesn't need the whole day. So let's be mindful. Kuheva takambozvitaura futi kuti ngatiheve that sex education talk nevana, and hatisi kuti encourage kutoenda contraception, but discuss about it and the pros and cons of teenage motherhood, the pros and cons of abortions, the pros and cons of having children when you are too young. All those things we need to talk about them with vana vakomana. Mwana mukomana especially kumuudza kuti kurespecta vakadzi nengoziva kuti vakadzi avazongorararara nawo pese pese. At the end of sex there could be pregnancy. You are 15. Are you ready to be a father? Totaura nevana vakomana zvese nevasikana. Tisarambe tichizvinyepera kuti wangu mwana haadaro. We are just being pedantic kana tichidaro. Ngati protecte upenyu hwevana vedu. Do you want to add on anything, Auntie? I think you've said it all. Zvinongoramba zvingori, something chiri concerning, especially the girl child. Ndiye anozosafa, ndiye anenge ane mwana, ndiye anozorwara, ndiye anozofa nema-infection. So I think we really, really have a lot kuti tidzidzise vana vedu. Let's be friends nevana vedu vasikana. Let's let them fly. Munyika yatararama izvezvi yasiyana nepatakakura. Vana ava vari exposed to all sorts of things. Vana A lot. Vana vari exposed kune zvinhu zvakawandisa. The girl child, even vana vakomana vachona, sex is nothing. Vana, they're just sleeping around. Vari kuita nude videos and all sorts of things. Handiti Zvine zvakutyisa kuendesa mwana kuuniversity. Because you don't know if they are going to be starting in the next whatever next nonsense video, that comes out of a university. So ngatigare takaudza vana vedu kurespecta your body. Kurespecta your body, because if a guy loves me enough, why is he wanting to record a video? I've never known of a time that you are so eager to play your sex video and watch it. What for? Vana ngavadzidze kuzvirespecta. Hapana munhu anokuda whether mwana mukomana mwana musikana. Hapana munhu anokuda zvekuda kuisa pavideo. Rambai izvozvo. That self-debasement. Kana uri mwana musikana. Zvichimboitirwei. Position ingeri. Zvichimboitirwei. Hatingakurambidzei kuhave sex because ideally we don't want you to go to university and go and be involved in these sex orgies. We don't want you to do that. But atiko kwamuri, you are miles away from home. Chiitawo zvinhu zvekuti handizofane hatata ndasangana nevideo yako paFacebook. Because the world will publicize it. And it directly impacts on my parenting. It directly impacts on how you were brought up. Maybe like I brought you up zvakanaka zvekuti, and now you go out there instead of being the brand ambassador of of your parents, you go out there and tarnish the family's name. Please, young women, let's respect our bodies. Let's respect ourselves. Let's respect what our children are going to run into years after you've forgotten. The internet doesn't forget. My child is going to see things that I did 20 years ago. And you know what? I'm so grateful, because my crazy college days in 1990s, there was no internet. So, yeah, on that note, let's be mindful of what we do and how it will impact us the rest of our lives. Also, sex tape go. Imagine that. Sex tape. You don't want that on your conscience. Thank you for listening. See you.